Hello friends, welcome to the next class, operating system structure. So within this we are discussing about the operating system based on the two concepts. Number one, multi-programming and multitasking. So operating system is vary greatly in their makeup internally. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఇంటర్నల్గా అది డిజైనింగ్ అనేటువంటిది చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని అర్థం. సో కామనాలిటీస్, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కామనాలిటీస్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టైమ్ షేరింగ్. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టైమ్ షేరింగ్, సో దీస్ two are looking like same. So time sharing is also called as multitasking. So today's session we will discuss these two things. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్స్ లోపల ఈరోజు ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. సో కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, ఏ సింగిల్ యూజర్ కెనాట్ in general keep either the CPU or input-output devices busy at all time. So if you take the single user or single user operating system, we cannot able to make the CPU busy at all times. మనము ఒక సింగిల్ యూజర్ అనేటువంటి తీసుకుంటే అది కంటిన్యూస్గా మనకు బిజీగా ఉండేటట్టు చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు అని దీని మీనింగ్. సో multi-programming increases CPU utilization by organizing the jobs, code and data. Jobs means code and data, so that the CPU always has one to execute. So single user cannot be a make the CPU busy at all time. సింగిల్ యూజర్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్ టైమ్స్లో మనకు బిజీ ఉంచడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. అదే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ తీసుకుంటే సిపియు యూటిలైజేషన్ అనేటువంటిది మనము ఎక్కువగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీనింగ్. అయితే ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ ద జాబ్స్ అని అన్నారు. జాబ్స్ అంటే ఏంటిది అంటే కోడ్ లేదా డేటా అని అంటాం. సో ఈ కోడ్ అండ్ డేటా అనేటువంటిది మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కేసెస్లో లేదంటే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో సిపియుని మనం ఆల్ టైమ్స్ బిజీగా ఉండేటట్టు చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, ఇది మన మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన మెయిన్ యూస్. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంక్రీజెస్ ద సిపి యూటిలైజేషన్ బై ఆర్గనైజింగ్ ద జాబ్. సో సిపి యూటిలైజేషన్ని బాగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే బై ఆర్గనైజింగ్ ద జాబ్స్. సో జాబ్ మీన్స్ కోడ్ అండ్ డేటా. సో వాట్ ఈస్ జాబ్? సో హియర్ సీ దిస్ వన్, these are the job 1, job 2, job 3 and this is the job pool. Okay, and these are the memory layout for the multi programming system. So this is the memory layout of the memory layout for the multi programming system. So each and every job can be executed by itself on the CPU depending on their requirements. So even this in multi programming we cannot able to execute all the processor or all the jobs at a time. There is a certain differences. సో ఇక్కడ మనకు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇక్కడ చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది, కానీ అవన్నీ ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ కావు. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్ డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది. మనం చూడడానికేమో అన్నీ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్స్ an environment in which the various system resources, for example CPU, memory and peripheral devices are utilized effectively. So multi programming system అనేటువంటి మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే వేరియస్ సిస్టమ్స్ సంబంధించి అంటే CPU కావచ్చు, మెమొరీ కావచ్చు, పెరిఫెరల్ డివైజెస్ లైక్ ప్రింటరు, మానిటరు, స్పీకర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎఫిషియెంట్గా యూటిలైజ్ అయ్యేటట్టు ఈ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ దే డు నాట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్క సిపియూని కావచ్చు, మెమొరీని అండ్ పెరిఫెరల్ డివైజెస్ని పనిచేసేటట్టు చేస్తుంది, కానీ మనకి ఏం చేస్తుంది, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది కంప్యూటరు చేయదు. ఓకే, ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ బట్ ఇట్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద computer system. That is the point, main point.
And coming to the second one, that is called a time sharing. So this time sharing is also called a multitasking. Time sharing antaru ledante multitasking ani antaru. So multitasking means, or time sharing means, the CPU execute multiple jobs like multi-programming and switching among them. So this is the most important difference from the multi-programming and multitasking. So here CPU execute multiple jobs same like multiple programming, but it's switching among them. అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రాసెస్కి ఇంకో ప్రాసెస్కి మధ్య స్విచ్చింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. రైట్, సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. we will see the second point. Switching occurs so frequently that the user can interact with each program while it is running. సో స్విచ్చింగ్ అనేటువంటిది ఫ్రీక్వెంట్లీగా జరుగుతుంది. సో ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ద యూజర్ కెన్ ఇంటరాక్ట్, యూజర్ అనేటువంటిది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ తోటి అది రన్నింగ్ అయ్యేటువంటి టైంలో ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. సో స్విచ్చింగ్ అకర్స్ frequently it will be occurring. Why? The user can interact with each program while it is running. When the program is running, the user can interact with each and every job or any program to execute their task. Okay, and third point we see that time sharing require an interaction. Time sharing is required some interaction, like user can interact with each programming like that. So time sharing is also requires an interaction. So hands on, that means interaction. So computer system which provides direct communication between the user and the system. So this point is not supported by the multi-programming, right? So here the time sharing system is a point to discuss about the direct communication between the user and the system. There is a communication between user and the system. యూజర్ కి సిస్టమ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్లో ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటి మనకు సపోర్టు చేయదు, ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలౌస్ మెనీ యూజర్ టు షేర్ ద కంప్యూటర్ సైమల్టేనియస్లీ. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షేరింగ్ ఈస్, టైమ్ షేరింగ్ సిస్టంలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ అలౌస్ మెనీ యూజర్స్ని అలౌ చేస్తుంది. దేని కొరకు? కంప్యూటర్ని సైమల్టేనియస్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో కంప్యూటర్ని సైమల్టేనియస్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మెనీ యూజర్స్కి అలౌ చేస్తుందని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? సో టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలౌస్ మెనీ యూజర్స్ టు షేర్ ద కంప్యూటర్ కంప్యూటర్స్ని సైమల్టేనియస్గా షేర్ చేసుకోవడానికి అది అలౌ చేస్తుంది విత్ ఇన్ ద టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది టైమ్ షేరింగ్లో ఉంటుంది, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉండదు. దెర్ ఈస్ ఎ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద టైమ్ షేరింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్ట్ బై ద మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. రిమెంబర్ దట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ uses CPU scheduling and multi-programming to provide each user with small portion of the time sharing computer. So this point is very important. The CPU scheduling is very important concept. We will discuss in the later. So whenever we using this CPU scheduling, like means it's a small portion of the time sharing computer. సో ఇది CPU షెడ్యూలింగ్ అనేటువంటిది చిన్న పోర్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ని మనము డివైడ్ చేస్తాం. వీ కెన్ డివైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ఇన్ ఏ simultaneously. So multi-programming also providing each user to small portion. Multi-programming కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇచ్చేటువంటి ఆ కోడ్ అనేటువంటిది స్మాల్ పోర్షన్స్ లాగా డివైడింగ్ అనేటువంటిది చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఈచ్ యూజర్ యాజ్ అట్లీస్ట్ వన్ సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మెమొరీ. సో వీఆర్ సపోర్టింగ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ నా. సో దట్స్ ఏ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ user can have at least a separate programming memory. That means they have to be maintain a memory space for each and every program. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్కి మనకు ప్రతి ఒక్క యూజర్ అనేవాడు ఒక మెమొరీ స్పేస్ అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అని అర్థం అది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లోడెడ్ into the memory. A program loaded into memory and execute is called a process. So each and every program required in a memory space na. So whenever the program is loaded into the memory lo load అయిన తర్వాత and executed, whenever the program is loaded into the memory, after that it can going to the executing. So this process is called a processor. So please remember this point, processor means executing. What is executing? A program is loaded
after that it is executing. So process means a program under execution. Okay, so this is also very an important point, you have to remember this one. We will discuss the next session what is a processor, what is a processor scheduling, and everything we will discuss in the later session. Okay, so this is the time sharing and multitasking, that means time sharing or multitasking system. Okay, so this is class for today. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you very much. All the best.